aterraremos na Ilha Terceira. Lembramos que dispositivos eletrónicos mais volumosos, como computadores portáteis, devem estar desligados e arrumados. Telemóveis e pequenos dispositivos eletrónicos podem ser usados a qualquer momento, desde que o modo de voo esteja ativo. Bagageiras. Certifiquem-se que levam toda a vossa bagagem de mão e objetos pessoais. Temperature is 20 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt fastened until the signal sign is switched off. Azores Bravo Strait. Lunch starts here. Senhores passageiros, pedimos a vossa atenção para as demonstrações de segurança que se seguem. Durante as demonstrações, evitem os auriculares e equipamentos eletrónicos. Ladies and gentlemen, please pay attention to the following safety demonstrations. During these demonstrations, avoid using headphones or an electronic device. In these aircraft, there are 4 emergency exits marked with an exit sign overhead, 2 rear doors and 2 front doors. Emergency lights, including reflecting bands on the floor, will guide you to the exits. Verifique como fechar, ajustar e abrir o cinto de segurança. Mantenha o cinto apertado enquanto estiver sentado na descolagem e aterragem e sempre que o sinal de apertar-se estiver aceso.
disponha às centrais. O comandante José Lobato e a sua tripulação. Hola, bom dia. Change to flight mode. When stored in the overhead devices. Neste avião existem 4 saídas de emergência que incluem faixas refletoras no chão. Em vista, depois de insuflar, também pode ser usado para mudar. Dois ter mau fumador, pelo que não é permitido fumar em todo o avião. A leitura do folheto de segurança que se encontra na bolsa da cadeira à sua frente completa estas informações. Obrigada pela atenção.
के जहाज़ पहुंचा दे अंदर। Yeteneklerinde de